हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जिसका जवाब आपको, मुझे और सभी को चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। एंड नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हाँ, अगर आपको इस कम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्स। फिर वो चाहे पर्सनल स्किल्स या हो प्रोफेशनल स्किल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए आज हम जानने वाले वन स्किल एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव टू सर्वाइव इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो फाइनली गाइस, वक्त आ चुका है आपके सवाल का जवाब जानने का, और हम अभी आ चुके हैं एक्सपर्ट्स के रूम के पास, और हम अभी अंदर जाएंगे और पूछेंगे एक्सपर्ट्स को उनकी क्या राय है इस सवाल के ऊपर। आइए देखते हैं। Hi, I'm Saurabh Kulkarni. I'm heading digital marketing at ASM Group of Institutes. I find that problem solving is a fundamental skill that every student should master. In today's age, a lot of students are actually distracted by fancy tools and tactics instead of actually learning what the actual problem of the customer is. And so for me, tools and tactics come second. The first comes the customer's problem. I am Dr. Hansraj Tolat, working as a professor and head research at ASM's IBMR. According to my opinion, the communication skill is important skill which should be learned by each and every PG student. The PG student may be from MBA, MCA or PGDM. Only because of communication skill, the organization can get success and the individual also can get success. So it is necessary to send the message from one person to another person, one department to another department, and one organization to another organization. So communication is also of two types: written communication and oral communication. Oral communication is to be done through physically or through mobile or telephone, etc. And written communication can be done through the letters, sending of letters and sending of emails. So the communication skill is important skill which is necessarily to be studied by each and every PG student. Hello, I'm Dr. Rupal Madani. I'm a marketing faculty at ASM IBMR. As per me, the one skill that students should learn is skill to learn to unlearn. This skill is very necessary in this ever-changing time. This skill will keep them updated with the changing technologies as well as changing market situations. Good afternoon, I'm Dr. Pragya Mishra, faculty from ASM IBMR. I think student needs logical reasoning and analytical skills which will be helpful for them for the placements. Thank you. MBA के स्किल्स तो आपने जान लिए, बट टेक्निकल स्किल्स उसके लिए हमें जाना पड़ेगा MCA डिपार्टमेंट में, और हम जानेंगे टेक्निकल स्किल्स जो आपके लाइफ में या फिर इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Hello everyone, myself Ved Chintre, Assistant Professor ASM IBMR. My core subjects are Power BI, UI UX Designing and ADBMS. If you will ask me one must have skill, I will suggest you that user research and user experience it is. Because if you don't know your user, you can't create a well and engaging user interface for your website. So before creating any user interface, I'll suggest you should do a user research and you should look for user experience also. Thank you. Myself Milind Sudhakar Deshkar. I am HOD MCA department at ASM IBMR. My core subjects are Python programming and data structure and algorithms. As far as these two subjects are concerned, it is going to help you out for your future applications. Today is the world of artificial intelligence and applications. Now, this Python language will be used for creating such applications that the other users or other people are going to use. Along with it, if you are having strong skills of data structure and applications, it is used worldwide for every applications to get optimal solutions. Thank you. MBA, MCA या फिर वो कोई और एजुकेशनल कोर्स, एट द एंड मैटर करती है प्लेसमेंट, और इसीलिए अभी हम जाने वाले हैं प्लेसमेंट डिपार्टमेंट और जानेंगे कुछ ऐसे स्किल जो आपको बनाएगी जॉब रेडी। Hi, this is Jeet. I'm the CTO of ASM. I'm being asked a lot of a time a question that what knowledge a student should pursue or should be pursuing. I will suggest them to go for prompt engineering because this is one of the program which everyone should be aware, because when we move into the future jobs, everything and most of the tools is all about AI. So when it's AI, it's prompt engineering. Thank you. Hi, myself Shukriya Banerjee, Placement Director for ASM Group of Institute.
The two skill set I want to tell that one is communication, second is confidence. Why communication? Because all recruiter wants excellent communication in every job field. So, and if there is a good communication, automatically confidence level build up with the candidate. So both the things are directly proportional. That is the thing I want to convey to the students. Thank you. तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से स्किल्स आपको इंप्रूव करने और किस स्किल में आप एक्सपर्ट हो। बस फिर आज के लिए इतना, यही था अपना ASM कट का एपिसोड नंबर 1। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में तो बताना और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करना तो बनता है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके मन के सवाल जिसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ। बस फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।